Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So in this tutorial we're going to study the variance of a discrete random variable. So the variance of a discrete random variable is denoted by this symbol, var x. Yeah, and it can be defined as follows. Variance of a x ni sasa na expected mean ya x minus hii ni arithmetic mean squared. Au unaweza ukaidefine like this: expected mean of x, let me write it well, x squared, expected mean of x squared minus expected mean of x squared. Yeah, so this is the variance of a discrete random variable, na hii ndo formula yake aka definition yake. So first things first, kwa nini hii na hii ni sawa So in the previous tutorial tulisoma properties of expected mean tusitumie kuonyesha kwamba hii na hii ni sawa. So tuanzie upande huu, expected mean of x minus huyu arithmetic mean square, si ndio? Hii ni sasa na expected mean, nikisquare huyu nitapata x squared minus 2x x bar minus plus samani x bar squared. Hiyo hapo. Yeah, so baada ya hapo sasa hii naweza nikazitenga kama hivi. Hii itakuwa ni expected mean ya huyu ni x squared minus expected mean ya 2x x bar plus expected mean ya nini x bar squared, hivyo. So hii x bar na hii mbili ni constant, unaweza kuzitoa nje. X bar is the mean so is constant. Mean average is constant. So tulisoma in the previous tutorial ukiwa na hivi a is constant, tulisema a unaitoa nje, si ndio hivi? Kwa hiyo hapa sasa itakuwa ni huyu wa kwanza sawa, anabaki hivyo hivyo, lakini huyu itabidi tuatoe constant 2 na x bar ni constant. Kwa hiyo ndani tunabaki na hivi. Similarly, in the previous tutorial tulisoma kwamba a is constant ni sasa na a, si ndio? So x bar square pia ni constant. Constant, the square of a constant is constant. So x bar square is what? Is constant. Kwa kutumia hii sasa hapa tutabaki na nini? X bar squared. So kitu kingine sasa, expected mean kumbuka ni hiyo arithmetic mean Yeah, expected mean ni hiyo arithmetic mean. Ni kwamba tu ukianza kusoma probability, mwalimu badala kuambia arithmetic mean ataanza kuambia expected mean. Alafu atakuwa anatumia probability distribution kuitafuta hiyo mean. Lakini ni kitu hicho hicho. So hii itakuwa like expected mean ya x squared minus 2x bar, nimesema expected mean sasa na arithmetic mean, kwa hapa tunaweka x bar nyingine plus x bar squared. So hii itakuwaje? Hii hatimaye itakuwa hivi. Let me start on a fresh page. So hatimaye itakuwa like huyu x squared minus, so 2 x bar times x bar unapata x bar squared plus x bar squared. So hii itakuwaje? Itakuwa like huyu, so huyu plus huyu tunapata minus x bar nini squared. Lakini nimesema kwamba expected mean na arithmetic mean ni hicho, si ndio? Kwa hiyo kumbe hii ni sasa tuna mtu aseme huyu minus huyu squared. So tulianzia wapi? Tulianzia hapa Yes. So the variance of x can be defined kwa hiyo as expected mean of x minus the arithmetic mean squared, au expected mean x squared
the square of expected mean of x hivi, au kama hivi, si ndio? Hivi, au hii x bar saa nyingine watu wanatumia mu kuiwakilisha, mu. So unaweza pia ukaandika like this minus hivi mu squared. Yeah, I think hizo ndo essential. So variance of x definition yake ndo hiyo So that's the definition of variance of x. Now let's see the properties of variance of x. Variance of a discrete random variable. So x is a discrete random variable. So property of variance of any function in which a and b are constant ni kama ifuatavyo. Variance of a constant a is sana 0. Variance of a function ax where a is constant is sana a squared times the variance of x. Variance of a function ax plus b where a and b are constants is sana a squared times the variance of x. So these are the three properties of variance of any functions. Now let's prove one property after the other. Tuanze na ya kwanza. So kwanza sema variance of a 0. Sisi tunajua kwamba variance of x ni sasa na expected mean ya x squared minus square ya expected mean ya x, ndio? So ukiwa na variance of a maana ni expected mean ya a squared minus expected mean ya a squared, si ndio? So tunajua kwamba expected mean of a constant ni ile constant tusoma in the previous tutorial, properties of expected mean of any functions Kwa hiyo a square pia ni constant kwa hiyo expected mean ya a square ni huyu. Kwa hapa tutakuwa tuna a squared minus a squared. So this one is variance of a constant a. Kwa hiyo itakuwa ni a squared minus a squared ambayo ni nini? 0. So you can see that variance of a constant a is sasa nini? 0, hence proved. So this one is the first property. Let's prove that second property now. Second property nasema variance of ax sasa na a squared times variance of x. So we know that variance of x ni sasa na expected mean ya x squared minus expected mean ya x hivi squared. Kwa hiyo sasa variance ya huyu ax itakuwa sasa na nini? Maana kwenye x squared sasa tuweke nini? Tuweke ax kama hivi squared minus expected mean ya nini? Ya ax kama hivi squared. So hii itakuwaje? Itakuwa ni expected mean ya a squared x squared minus, so tulisoma in the previous tutorial kwamba expected mean ya ax where a is a constant unatoa nje a tu inakuwa a hivi, si ndio? Kwa hiyo hapa tutakuwa like a expected mean hivi squared. Kwa hiyo similarly kwa hapa sasa a squared is constant lakini x squared is a variable. Kwa hiyo similarly na hapa tunaweza tukatoa nje tu a squared tukabaki na hivi. Kwa hiyo hapa itakuwa ni a squared toka nje tunabaki na hivi minus square of a pia ni a squared afu itakuwa ni hivi. So you can see a squared is common Hii ni variance of ax. You can see a squared is common. Kwa hiyo variance of ax naweza nikaitoa nje a squared, ndani tabaki na e x squared minus expectation of x squared. So hichi nichobaki nacho ndani ni nini? Ni variance of x, ndio? Kwa hiyo itakuwa ni a squared times variance of what? Of x. So you can see that the variance of ax ni sasa na a squared times variance of nini? X. Since nini? Proved. So this is how you prove e second property. Yeah, so I hope it is clear. Now let's prove the third property of variance of a discrete random variable. It's going to be lengthy. So nasema variance of a function ax plus b ni sasa na a square hivyo. So sisi tunajua kwamba variance of x tunaanzia hapo sasa na expectation ya x squared minus, remember expected mean another name ni expectation minus expectation ya x yote squared. Yeah, so variance sasa ya ax plus b manake
itakuwa sawa na expectation. So kwenye x hapa tuweke ax plus b ni square sasa minus expectation ya ax plus b yote squared. So in the previous tutorial, property of expected mean tulisema huyu itakuwa sawa na hivi You can remember this property in the previous tutorial. Tulisoma hii. So manake hapa sasa, hapa kwanza tu square hii ax plus b, tutapata ni expectation ya a square x squared plus 2abx plus b squared minus, so hii ni expectation of x plus b squared, kama hivyo. Yeah, so kwa hizi now, we can just nazo tukazingiza tu. It's gonna be expectation of a squared x squared jumlisha expectation ya 2abx jumlisha expectation ya b squared minus, so nikisquare hii nitapata a squared expectation of x squared jumlisha, so kuna bano kubwa hapo, so jumlisha 2ab expectation of x alafu jumlisha b squared. Yeah, kama hivyo. So all of this is sana variance of ax plus b. So itakuwaje hapa now, a square ni constant, toa nje, unakuwa na hivi, jumlisha 2ab ni constant, toa nje, unakuwa na hivi, alafu expectation of constant ni hiyo constant, hivi, minus, so hapa tutakuwa tuna a squared, and then expectation of x, yote squared, and then minus again, kwa sababu minus na plus ni minus. Hapa tutakuwa tuna 2ab again, expectation of x, alafu minus again, huyu hapa nani? B squared. Yeah, so you can see b squared na b squared wanaondoka. So tabaki na a squared expectation ya x squared minus a squared expectation ya x squared. Yani nimechukua huyu minus huyu. Alafu sasa tuna plus 2ab expectation of x and then minus 2ab expectation of x. So you can see this and this is also 0. So tunabaki tuna a squared expectation of x squared na a squared expectation of x alafu yote squared. Kwa hiyo variance of ax plus b itakuwa ni a squared expectation of x squared minus a squared alafu yote expectation of x hivi. So variance now of ax plus b, nikitoa nje a squared, tabaki na huyu minus huyu. But huyu hapa expectation of x squared minus expectation of x, all of it squared, ndo variance of nini hiyo? X. Kwa hiyo kumbe variance sasa of ax plus b itakuwa sasa na a squared variance of nini? Of x. So this is the third property of variance of a discrete random variable. Hence proved. Let me say see you in the next tutorial.